The main information? 51 means Yes. the main information of the text is about the research of dinosaurs. The research on dinosaur. Oke, kita lihat di kalimat pertama ya. Scientists have discovered the bones of what may be the largest meat-eating dinosaur ever to walk the earth. The discovery was made by a team of researchers from Argentina and North America in Patagonia. Berarti fokusnya adalah discovery made in Patagonia. Kalau the research on dinosaurs masih belum spesifik, sama halnya dengan pilihan jawaban yang lain, the bones of dinosaurs, the types of dinosaurs, the meat-eating dinosaurs. Sedangkan dari paragraf pertama sudah ada topik sentence-nya, yaitu the discovery was made by a team of researchers from Argentina and North America in Patagonia. Okay, good. Let's see. Haris, number 52. The researchers found the bones of a new type of dinosaurs in North America. North America? Are you sure? In Patagonia, a desert on the eastern slopes of the Andes in South America. So it's in South America. Oh. Ya. North America itu yang ada Amerika Serikat, terus California, Chicago, New York. Kalau yang South America itu yang Amerika Latin. Okay, great. Number 53. Read it again. Hello, Ririn? Chemist 53. Which of the following is true about the newly discovered dinosaurs? Nggak ada escape-nya ya, Miss, sama 3 ini. Nggak ada apa? Bingung, Miss. Nggak ada yang Okay. kecualinya. Ya, antara B, A, dan E itu ada pada teks ya, Miss. Oh, oke. Coba kalau di teks kita lihat dulu ya, yang A. They are called Tyrannosaurus Rex atau yang biasa kita sebut dengan T-Rex. Coba kita lihat di paragraf kedua. The newly discovered meat eater appears to be related to the Giganotosaurus family, being as closely related to it as a fox would be a dog. Jadi yang baru saja ditemukan itu related. Berarti dia tuh seperti family sama Giganotosaurus. Seperti family, seperti seekor rubah itu family dari anjing gitu ya. Okay, they were larger than the Tyrannosaurus Rex. Although, it is actually not of the same family at all as the Tyrannosaurus Rex, being as different from it as a cat is from a dog. Dia tuh sama sekali, ini yang baru ditemukan ya ini, fosil yang baru ditemukan itu sama sekali nggak sama keluarganya T-Rex. Nggak sama jenisnya sama T-Rex. Bedanya itu seperti kucing sama anjing. Berarti kan mereka bukan satu family gitu. Kalau anjing itu kan canine, kalau kucing itu feline. Berarti T-Rex ini berarti binatang ini dia tidak disebut Tyrannosaurus Rex gitu. Dulu itu kan yang terkenal pemakan daging yang paling terkenal itu T-Rex ya. Kemudian ditemukanlah fosil dinosaurus baru ini. Berarti jawaban A itu tidak tepat. Meskipun ada di dalam teks. Kemudian yang C, they are called Giganotosaurus. No, they are not called that, but they
appear to be related. Mereka tuh sepertinya ada hubungannya dengan family Giganotosaurus. Berarti yang C juga kurang tepat. Kemudian yang E, they were not as huge as other dinosaurs. Mereka tidak sebesar dinosaurus lainnya. Lah, padahal sudah disebutkan di sini adalah the biggest meat eaters. Gitu. Ini kan? Scientists have discovered the bones of what may be the largest meat-eating dinosaur. Jadi ini mereka tuh menemukan fosil yang bisa jadi dia itu adalah dinosaurus terbesar yang pernah berjalan di muka bumi. Berarti ini. Kemudian kita cek yang B sama yang D ya. Itu karena itu bisa jadi itu jawabannya yang benar. Nah, sekarang kita cek. Besides the interesting fact that the dinosaur was huge and horrifying, it is even more astounding that the bones of a number of the dinosaurs were found together. This discovery challenges the prior theory that the biggest meat-eaters lived as loners and instead indicates that they may have lived and hunted in packs. Jadi, ada teori yang mengatakan bahwa karnivora itu, mereka itu hidupnya sendiri. Maksudnya kayak T-Rex itu ya, mereka tidak hidup dalam kawanan. Tapi fosil binatang ini yang barusan ditemukan ini kayak lebih dari satu gitu. Berarti mereka tuh hidupnya dalam kawanan, bukan hidup sendiri. Maka dari itu yang B jawabannya kita eliminasi. They liked living as loners. Mereka suka hidup menyendiri, tidak betul. Karena ternyata mereka hidupnya berkelompok. So, yeah, the answer is D. They used to live in groups. Gitu. Okay. Great job. Now 54. Haris, again, let's go. The bones of the dinosaurs discovered recently shows that the newly discovered dinosaurs, I think is E, belong the same family and original as the Giganotosaurus. Okay, being the same family and original as the Giganotosaurus. Okay, yes. Oke, karena yang ada di teks seperti ini ya. Wait. Oke. Nah, jadi kalau yang A tidak seperti itu ya. Have the same bone structure? No. Karena fox and dogs hanya digunakan sebagai perumpamaan, bukan perbandingan bone structure-nya. Oke. Live 100 million years earlier than other dinosaurs juga tidak disebutkan. Hanya lived about 100 million years ago. Okay, number 55, Ririn. From the text, we may conclude that B, dinosaur characteristic and way of life are different. Yes, that's right. This one ya. Jadi karakteristik dan cara hidupnya dinosaurus itu berbeda-beda. Meskipun saintis tuh sempat ada teori bahwa kalau meat eater atau pemakan daging itu loners atau penyendiri, nggak mungkin hidup di packs. Tapi berdasarkan penemuan baru ini, ternyata nggak gitu juga. Okay, great. Let's go to the next one. Wait a second. Okay. Oh, this one is about feminism. Number 56, Haris again. When were women allowed to vote toward the United States? I think E, after 1920. Yes, okay, good. Ada di paragraf terakhir ya.
Udah di sini ya. Women's suffrage bill had been presented to every Congress since 1878. Jadi sudah women's suffrage itu artinya kebebasan bagi wanita untuk memilih, untuk vote presiden. Sudah diminta, sudah dipropos ke setiap kongres sejak tahun 1878, selalu ditolak sampai tahun 1920. Ketika amandemen ke-19 dikabulkan dan akhirnya perempuan punya hak untuk vote. Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan istilah feminis or feminism, itu sebenarnya latar belakangnya adalah ini. Jadi dulu perempuan itu dia tidak punya hak untuk vote dan dia itu kelasnya sama dengan budak. Ya, dan terutama apalagi kalau udah perempuan dan orang tersebut berkulit hitam, itu nasibnya double lebih buruk lagi gitu. Jadi perempuan di masa itu sudah menjadi warga kelas 2, apalagi kalau ditambah kamu seorang kulit hitam. Perempuan dan kulit hitam itu udah kayak nggak ada harganya gitu waktu itu di zaman itu. Makanya kenapa ada gerakan feminis, ada gerakan feminisme, yaitu gerakan perempuan masuk ke ranah politik supaya mereka bisa memperjuangkan haknya mereka ini biar punya hak yang sama dengan laki-laki, yaitu untuk menyuarakan pendapat, untuk vote, untuk punya kualitas hidup yang sama dengan laki-laki. Karena memang pada waktu itu masih ada perbudakan. Oke, Ririn, let's go nomor 57. What is mainly discussed in the second paragraph? A. The process of Yes. giving right to vote to Betul. women. The process of giving right to vote to women. Good. Okay, Haris, nomor 58. What is the topic of the passage primarily concerned with the 14th and the 15th Amendment? Oke. Jadi seperti yang Miss tadi sudah bilang, women's suffrage itu adalah hak perempuan untuk ke vote. Jadi di sini sebenarnya dari paragraf pertama, during the 19th century, women in the United States organized and participated in large number of reform movement. Jadi mereka sudah mulai masuk ke pergerakan, including movements to reorganize the prison system, improve education, ban the sale of alcohol, and most importantly to free the slaves. Nah, jadi dari awal sudah dibuka dengan pergerakan perempuan ya, untuk mengatur ulang sistem penjara, memperbaiki pendidikan, terus melarang penjual belian alkohol, dan membebaskan perbudakan. Some women saw similarities in the social status of women and slaves. Beberapa dari mereka melihat banyak persamaan di dalam hal sosial status sosial antara perempuan dengan budak. Jadi kayak emang waktu itu diperlakukannya seperti itu gitu. Berarti di sini concern-nya adalah kebebasan perempuan gitu. Berarti yang mana? Kira-kira? Is it the 14th and the 15th Amendment? Which one is saying about women's freedom? Itu kira-kira yang mana? Yes, Haris, you want to try again? I think. Yeah, which one? Kita membahas. Yes, that's right. Women's suffrage. Nah, dari awal memang concern-nya seperti itu tentang kebebasan perempuan dan disempitkan di paragraf kedua. Usahanya apa saja gitu. Okay, number 59. Let's go to read it.
According to the passage, why did women become active in politics? Number 59, he means to improve the Yes. condition of the life Yes, that exists at the time. that's correct. Kenapa mereka mau masuk ke politik? Supaya hidupnya mereka jadi lebih baik daripada yang sudah ada waktu itu. Karena memang kondisinya tidak diperlakukan setara, bahkan kayak lebih rendah gitu. Boro-boro setara, kan lebih rendah. Oke, great. Number 60. Haris again. A woman's suffrage bill had been presented to I think The is closest meaning. Apa itu artinya suffrage? suffrage itu kayak vote ya, Miss ya? Wait. Oh, Yes, that's right. The right to vote. Correct. Jadi, suffrage sendiri itu artinya secara spesifik adalah hak untuk memilih. Karena waktu itu yang nggak punya hak untuk memilih perempuan, makanya diberi nama women's suffrage. Good. Nah, sekarang kita ke structures ya. Okay, let's take a look. First, we need to arrange the scrambled sentences. Ririn, let's go. This one is yours. He means Okay, E. Berarti number 3 first, apa itu? The earth. The is earth surround. is by a thick blanket of Yes. air. And then, this is, atmosphere. yeah. Earth atmosphere is made up of about 20 kinds gases. The two main The ones. two main one are oxygen and nitrogen. It also contains water, vapor, and dust particles. Good job. Okay, number 62. Let's go to Haris. can I borrow your car? Uh-huh. Sorry, it is being repaired. Okay, is being repaired. It is being repaired. Yes, that's correct. Ini termasuk passive sentence ya. Ini present continuous passive. The mechanic is repairing my car right now. Itu bentuk aktifnya, bentuk pasifnya. It is being repaired. Great. Oke, selanjutnya Ririn, you can go to number 63. You miss? No, I had to make it. I have to make it. The dress really fits you. Did you make it by yourself? No, I have it made. I have it made. Oh, sorry, I had it made. I had it made. Jadi ini ada apa tuh namanya? Wait.
Wait. Ini nama. Wait. Jadi ini ada satu section ya, to have somebody do something. Itu kita menggunakan I forgot the term. Namanya to have from it to have somebody do something. Berarti kita tuh nyuruh orang lain bikin itu, ya kan? Jadi kita tuh ngomongnya no, I have it made. I have atau ini kan karena sense-nya past tense ya. Jadi I had it made. Aku nyuruh orang buat bikin itu. Tapi strukturnya biasanya subject to have plus somebody siapa plus do something gitu. Kayak misalnya bisa pakai nggak hanya have, bisa pakai make, tapi kalau make itu kasar ya kedengarannya. So for example like this, kita lagi nggak bisa potong rumput ya, terus kita tuh nyuruh tukang rumput, tukang kebunnya untuk membersihkan, untuk trimming the grass. I had the gardener trim the grass, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia itu dia itu simple present, kita pakai simple present semua. Kalau kita pakai past tense semua. Tuh, so I had it made. I have the teacher check my homework. Aku minta guruku memeriksa kerjaanku gitu. I have my sister take a glass of water for me. Aku nyuruh adikku ngambilin air buat aku. So you make someone do something for you. It's this structure. Okay, Haris, let's go for number 64. Being outstanding of our school, he has been offered a scholarship to study in Australia. The underlined words mean when he is an outstanding student. Oh, okay. He has been offered a scholarship to study in Australia. Dia ini sudah outstanding di sekolah gitu. Berarti bukan when lagi, tapi as he is an outstanding student. Karena dia itu seorang siswa yang luar biasa, dia telah ditawarkan beasiswa untuk belajar di Australia. Kalau when itu berarti belum. When he is an outstanding student, berarti nanti kalau dia sudah jadi outstanding student baru dia ditawarkan. Padahal dia sudah jadi seorang student yang outstanding. Okay, great. Number 65. Let's try, Ririn. I know that one of my students, blah, 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 your company signed, he is a graduate. Has been working. Good job. Ini contoh present perfect continuous. Jadi maksudnya sudah dimulai tapi masih berlangsung. Gitu. Jadi dia ini sudah kerja di perusahaannya orang ini sejak dia lulus. Berarti sampai sekarang masih going on. Sama kalau misalnya kita ngomong kayak misalnya Miss Nana sudah mengajar dari 2012 kan. So I can say that I have been teaching since 2012.
So it's been a long, it's almost 11 years now. Okay, let's go to the number 66. Haris, let's go. He would pay all his debt if he got the heritage. Okay. Yes, if he got the heritage. Ini contoh conditional sentence type berapa? 2 ya, Miss? Yes, good job. Ini berarti sifatnya pengandaian ya. Berarti ada facts-nya. Kira-kira dia bayar utangnya nggak? He would pay all his debt if he... No, he didn't. Iya, jadi kalau kalimatnya itu positif, meaning-nya negatif. Sama juga kebalikannya. Kalau kalimatnya negatif, untuk conditional sentence type 2 and type 3 ya, yang menggunakan past tense dan past perfect tense, kalau kalimatnya positif, artinya negatif. Kalau kalimatnya negatif, artinya positif. Contohnya gini, if I were rich, I would buy a house and cars. Berarti faktanya apakah I am rich? Kalau misalnya aku ngomong if I were rich, I would buy house and cars. Apakah aku ini rich? No, Miss. No. Oh, Miss. So kira-kira aku akan beli rumah sama mobil nggak? Enggak, soalnya aku tidak kaya gitu. Sama seperti ini, dia tidak membayar hutangnya karena dia nggak dapat warisannya gitu. Oke, number 67. Let's go to Rin. The passive form of the above sentence is he is being designed. It's being designed. Yes, good. Design. Itu kayaknya typo tuh. DESIGEN design. Oh, without E ya, nggak pakai I setelah G itu nggak pakai G. Nggak pakai E. Designed. Seperti ini, seperti yang di B itu. Tulisannya yang betul seperti itu. It's being designed. Ya, betul. Passive formnya. Karena a well-known architect is designing our new office. The passive-nya, our new office is being designed by a well-known architect. Okay, good. Lanjut, number 68, Haris. Harry could not pay his school fee because his father was unemployed. His rich uncle might support him with school fee. Oh, oke. Ini ada condition ya. Harry gak bisa bayar SPP karena bapaknya pengangguran. Maksudnya kayak kehilangan pekerjaan. Kemudian his rich uncle ini berarti saran gitu. Kalau saran itu ada di should, ya. His rich uncle should have support him with school fee. Harusnya yang kaya pamannya yang kaya itu mensupport dia dengan uang SPP. Tuh. Kalau might support itu asumsi gitu. Jadi kan tapi kita nggak tahu kondisinya ini apa. Kita cuma tahu kondisinya di sini hari ini nggak bisa bayar SPP soalnya bapaknya unemployed gitu. Berarti kalau kita disuruh lanjutin ininya kalimatnya ya pamannya tuh yang kaya tuh suruh bantuin gitu. Okay. Let's see. Number 69, Darren again. The doctor allowed A to eat to the patient, although he is still sick. Okay. The doctor allows
Eating. Apa tadi jawabannya Ririn apa? To eat means Allows eating ya. Memperbolehkan makan. Eating di sini sebagai noun, bukan sebagai verb ya. Jadi allows itu biasanya diikuti noun atau pronoun. Nah, kayak gini, the doctor allows her to eat. The doctor membolehkan dia makan, atau the doctor allows the patient to eat. Tapi kalau misalnya to the patient-nya ditaruh di akhir, berarti eating-nya berubah menjadi noun. Gerund ya ini ya, eating. The doctor allows eating to the patient. Okay, let's go. Next one. Okay, number 70. Haris ya, let's go. In cities, Mm-mm. least poverty sometimes. Oh, Miss. In cities. Oh. Okay. In cities, extreme poverty sometimes occurs in suburban slums. Oke, ini langsung ini aja ya. Soalnya ini sebenarnya satu kalimat tapi ada dua jawaban. Jadi extreme poverty. Kemiskinan yang sangat ekstrim. Biasanya terjadi di suburban slums. Suburban itu artinya pinggiran, daerah pinggiran. Kalau urban itu kotanya, suburban itu daerah pinggiran. Slums artinya kumuh, jadi daerah pinggiran yang kumuh. Gitu. Di Surabaya sendiri kayaknya banyak ya seperti ini. Jadi Surabayanya itu kota yang bagus, kota yang megah, tapi kanan kirinya yang pinggiran itu banyak masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan tidak sejahtera. Itu banyak. Where some poor people have not had the opportunity to learn skills that would help them to, Ririn, number 72. To apa? sorry Miss, I don't know number 72. Oke, number 72 apa? To earn maybe Miss. To earn, that's correct. Ya, betul. Untuk uang, untuk hidup, itu kita menggunakan earn ya. Bukan apa itu? Bukan get, bukan find, bukan need, tapi earn. Untuk menghasilkan uang untuk hidup. Jadi orang-orang ini nggak punya kesempatan untuk belajar harus ngapain ya biar bisa menghasilkan uang itu. Gitu. People trapped in this kind of situation often have, Haris? I think D. Inadequate. Inadequate atau inefficient? Which one? I think inefficient. Oke, inadequate ya. Sufficient itu biasanya kita gunakan untuk uang memang. Kayak misalnya insufficient amount of money. Uangnya nggak cukup, jadi nggak bisa ditarik tunai gitu kan misalnya. Tapi di sini yang mau ditekankan adalah orang-orang yang ada di daerah kumuh ini, orang-orang miskin ini, bukan hanya nggak cukup uangnya, tapi udah nggak seimbang lagi sama pengeluarannya. Gitu. Jadi income-nya mereka sama pengeluarannya mereka itu sangat jomplang. Gitu. Istilahnya ibarat mereka butuh, katakanlah mereka butuh 2.500.000 untuk bertahan hidup 1 bulan.
tapi pendapatannya mereka cuma puluhan hingga ratusan ribu gitu tiap bulannya. Itu kan berarti inadequate, udah jomplang. Kalau inefficient itu tidak efisien. Kalau efisien itu tidak digunakan untuk mendeskripsikan uang, tapi lebih ke usaha, pekerjaan, itu kita pakai efficient. Oke, yang dua terakhir, the gases of the atmosphere can't be seen and we are rarely blah 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 of them, Ririn. Awareness. Number 74. Hey, aware. Oh, beware. Beware. Oh, beware itu waspada ya. Kalau aware itu sadar. So, yang betul adalah yang A ya. The gases of the atmosphere can't be seen and we are rarely aware of them. Kita jarang menyadari kehadiran mereka atau keberadaan mereka. Tetapi kalau beware itu waspada. Jadi kalau ada bahaya gitu kan, beware, beware, beware. Tuh. Number 75. Let's go to Hadis again. I think it's D, Miss, beside. Beside? But they are of the greatest importance. Beside, no, without the atmosphere. Yeah, without the atmosphere, people, animals and plants could not live. So without. Tanpa adanya atmosfer, orang, binatang, dan tumbuhan nggak bisa hidup. Okay, I think we still have time for one more ya. Wait a second, I will share from here. Miss kasih ini aja, structure aja. Kalau teks sudah kayaknya. Wait a second. Nah, ini coba ya. I will share the new one. Oke, coba kita lihat teks number 4. I will give you 3 minutes to read it. Sudah bisa dilihat ya, teks number 4. Ecosystem, have a structure. Haris dan Ririn bisa melihat?
Okay, let's go. Let's go with reading first, number 60. Langsung ya, Miss. Yes, let's go. Ecosystem have a structure consisting of producers, consumers, and decomposer. The producer are the green plant which are like energy to produce living matter from non-living matter in the environment. Aim is to produce. Oh. So to produce ya. Produce like energy to produce living matters. Good. To produce. Uh-oh, I forgot to turn this on. Okay, Haris, number 61. While the consumers are all the animals. Haris, are you there? Keluar dari room kayaknya, Miss. Oh, oke. Oke, lanjut saja kayak gitu ya. Oh iya, kayaknya emang ini soalnya dari kemarin apa itu namanya? Ada bad connection. Ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 61. 61. Sit on ya, Miss. Yang gimana? Feed on. Will the consumer are all the animals which directly or indirectly feed on are the bacteria. Okay. While the consumers are all the animals which directly or indirectly feed on. Oh, yes, yes, yes. Okay, good. Feed on are the bacteria and fungi that change the dead organic material back into simpler raw material, which can be used again by the producers. Okay, number 63, the structure. Lanjut, Ririn, the structure. The structure which is the tree. Ini tree ya, Miss ya? Tree. Ya, 63 yang mana? Which Berarti is? yang ini ya, Miss, yang optionnya yang E-nya necessary ya, Miss? Oh, yes. Loh, number 60. Sorry. Number 62 yang mana ya? Kok nggak ada number 62? Oh iya. Number 62 yang hilang. Oke. Okay. Which is necessary. Oh, sorry. Soalnya Miss lihat ke nomor 62. Padahal nggak ada nomor 62-nya. Oke. 63 necessary. That's correct. Necessary to maintain the flow of energy and nutrients through the system consists of the interactions between hundreds or even thousands of Iya, consist Miss. of apa? Different. Yeah, that's correct. Different kind. Good job. Hey, good. Lanjut ya. Kita ke number 65. Coba, apa itu kira-kira jawabannya?
As ya, Miss. Yang mana? As. Anita and I missed the morning flight and this made us late for the salah. parents' wedding. Yes, good. Betul. Karena Anita and I, jadinya kita. Good. Lanjut, number 66. Wait, Miss. Mana? Was Miss. Mana? A was. Neither the football players nor their coach was satisfied with the referee's decision. Were ya, karena lebih dari satu. Football players, ya. Jadi tidak ada satupun dari football players maupun the coach yang puas sama hasil referee-nya. Were. Lanjut, number 67. Number 60, sorry. Ya, 67 betul. When I go shopping in the city center, I never drive my car. Problem of finding a parking space. However, I won't have the problem of finding a parking space. Coba. When I go shopping in the city center, I never drive my car. So that, jadi kalau aku tuh belanja, aku nggak perlu bawa mobil supaya, so that itu supaya aku nggak harus repot-repot cari tempat parkir. So the answer is so that. However itu contrary ya. However itu sama seperti tapi, cuma dia itu bentuk formal. Number 68. Look at all those broken street lamps. They blah 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 a long time ago. Should have been repaired ya, Miss. Should have been repaired. Yes. Karena ini sifatnya saran ya. Harusnya. Oke, nomor 69. Tina had just finished her big dinner when Jordi came in, bringing her favorite durian. We may conclude that durian for dinner. Dia nggak sih, Miss? Dia, Miss. Tina will have dinner after eating durian. No, dia Jordi datangnya setelah Vina makan dinner. Kalau yang dia artinya dia akan makan dinner setelah makan durian. Berarti tidak. Tina must not have finished her dinner ya, Miss. Sudah. Vina had just finished her big dinner. Berarti selesai dinnernya. Kira-kira dia kan ada makan big dinner ya. Kira-kira Ririn dia bakal makan duriannya apa enggak? Dia habis makan banyak nih. Jadi kira-kira dia ya, Miss, ya? enggak. So? Enggak ya. Berarti yang C ya. Ya, Miss. Iya, ya. most unlikely. Kayaknya dia nggak bakal makan ininya deh. Makan durian deh setelah dinner. Itu. This one. Oke, nomor 70.
This is the room. This is the room in which Yes, apa in ini, which Miss? Churchill, Winston Churchill. Churchill apa ya, Churchill. Miss? Churchill nama orang, Winston Churchill. Oh, Jadi nggak pernah dengar nama Winston Churchill? Nggak pernah dengar. Let me show you then. Wait. this is the room. Ini ruangannya ini. Dia mantan Perdana Menteri Amerika. Dia terkenal nih, soalnya dia agak dia termasuk yang apa itu namanya keras kepemimpinannya. Jadi namanya Winston Churchill. Beliau adalah seorang mantan Perdana Menteri. Oke, lanjut. Ini lagi. Lanjut, Ririn. In which ya, betul ya? In which betul. Indy stay with us and her father. Was sent about by his company, ya, Miss? Si. Was sent abroad by his company. Okay. Yes, good job. Number 72. I am looking forward to. We'll see you next week. Oh, I will. Looking forward to be seeing you. Oh, see. He explained that he Has repaired Amy's. has repaired the cycle. Oh, okay. Number 74. Trying hard to win the beauty contest. Trying hard to win the beauty contest. Dia, Miss, mungkin. Yes, since she tried. Good. Gara-gara dia try hard to win the contest. The last one, number 75. The price was 100, but we click. Yeah, dia jadi. Miss. He hasn't paid for it. Paid for it. Belum bayar itu. Gitu. For it. Yes. Okay. Is there any question, Ririn? Not yet, Miss. Not yet. Okay. So I hope you have good luck, ya. After this you will have exam, right? Yes, Miss. Okay. All right. Good luck then. Hopefully you got accepted in the university that you want to enter. Which university do you want to? Undip, Miss. Oh, Undip in Semarang. Yeah. Okay. All right. Best of luck for you. Thank you very much for coming. Bye-bye. Bye, Miss.